Where are you from? We often ask. But for many around the world, the answer is not so simple. Especially when the country they call home doesn't recognize them as citizens. According to the United Nations, citizenship can be defined as, quote, the status of having the right to participate in and to be represented in politics. It's the rights and duties that provide the protection of a legal identity to people. However, there are millions of men, women, and children worldwide who are not considered citizens of any country. They are stateless, and their exact number is unknown. There are several reasons for this problem: discrimination against particular ethnic or religious groups, gender inequality, or even gaps in citizenship laws. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. When the Soviet Union was dissolved in 1991, newly independent states emerged. These new borders meant that all of a sudden, people found themselves on the wrong side. Foreigners in a country they called home, unable to prove it. The UN Refugee Agency estimates at least 280 million people lost their citizenship during the formation of the post-Soviet republics. Nearly 30 years later, thousands remain stateless across Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. Azizbek Ashurov is a Kyrgyz lawyer, founder of the Ferghana Lawyers Without Borders Association. He has spent over a decade fighting for the rights of thousands of stateless people in his country, and his work has had an impact. Talk to Al Jazeera traveled to Kyrgyzstan to meet Azizbek Ashurov and some of those he's helped. It is estimated that nearly 2/3 of Kyrgyzstan's 6 million people live in rural areas. Lawyer Azizbek Ashurov has traveled through these hills back and forth on horseback for years. So Azizbek, how did you get an interest in stateless people? I grew up in Soviet time, and after the collapse of Soviet Union, in one moment, all of the population of Soviet Union became stateless. Independent countries decided who will be, from this population, who will be their citizens. And I was born in Uzbekistan, its neighboring country, and at early 90s, my family and me, we decided to move to Kyrgyzstan because we have relatives in Kyrgyzstan. In this transition time, we passed all these bureaucratic procedures to get new citizenship. And that's why after getting my law degree, I was understand how is it difficult to be on undetermined status. Me and my family was lucky. Most of people passed this process and they became new citizens of new country, actually. But some people from the rural areas or not well informed about this huge procedures, or people from the disputed territories, border zones, so, or people who passed these legal deadlines and came to Kyrgyzstan after these legal deadlines. So these people became stateless. What we do, I think it's our duty as human beings to give back people which have to, they're at birth, but they denied because they were at wrong time, at wrong place. The NGO has helped over 10,000 stateless people in Kyrgyzstan gain citizenship, and some 2,000 children now have access to education, health, and a more promising future.
Ordinary citizen, they can, in normal life, can work legally, send their children to the school, get medical care, or travel around, visit the neighboring countries. So stateless people cannot do anything from this list. So more. So they have no any papers. Actually, on legal, they are not exist. So can you imagine how is the feeling? Shahriyat inherited her stateless status from her parents. The family is Uzbek, but when they moved here more than 30 years ago, there were no borders. They grew up, got married, had children without any legal trace of them. She doesn't want her 5 children to become the 3rd generation living in limbo. For your whole life, you did not have any documents, right? Özüm atam ötüp ketken, anan oşa metrikabız hem joğa türü kayra ta anan kıynalıp şüntüp anan zaks joq apamı nimesi joq. Atam qaraqaz joq tona baylanıştı pasport alalmadım. Anan şu biyak mına almasakeler jardan berip oşalar arqılı pasport aldım da. Oşa bayağı kelgenler oşa yuristler arqılı. Oşalar arqılı pasport aldım. When you say you had a problem with documents, where did this problem come from? Bu biz pasport alabız degende men çыныk açığım pasport turalı takır kızık emas ekenim da men 3 ön törüp 3 önde de metrika menен özüm familiyam alıp çıkkan baldardı. Takır kızık emas ekenim. Anan keyin oşo özüm kaynenem çurkap, şulardı taup, anan keyin oşolarga kayrılıp, anan oşolar arkılı anan şuntu jardam berişini algam da. Körse men düşünmögenim esebi keyin bu baldarga hem kerek eken da, bu metrika kerek eken, baldarga pasport kerek eken, oşo arkılı men takır kızık emasmın. Men pasport ne kılam deçilim da açık. Keyin özüm kaynenem jügürüp şunu alıp berdi. Alıp bergen anan şu bala 3 balam metrikamdan çıktım radomdan, 2 balam da pasportumdan çıktım da. But you growing up without documents, was it easy? Were you able to do all you wanted to do? Öte kıyın eken bu pasport çoğu. Baldarım mektepke bir alvay kıyınaldım. Ayla çok aparıp, oşum algı çeyinde şun tuturlan, min tuturlan de oturup barı otqam, özüm metrikam, özüm familiyam atkan, törögönde. Apar oşanda özüm metrikamdan nime kılıp жүрgem. Kyrgyz'da vaqtınçalıq okutup durdum. Metrika, pasport algandan keyin baldarımı aparıp mektepke metrikalarını çağırıp aparıp, biz neme oşo pasport arqılı bar joq. Büttü baldarım pasoviyaga tapşırdım, Xuda şükür. Pasoviya alan 5 balama. Anan özmükam üyünü үйгө документ керек болуп калып, кызыл документ кылыш керек. Аны өзүмүкам үйүнү өзүмдүн фамилияма өткөрдүм. Паспорт жакшы экен, паспортко кыйла нерсеге жараттым, Кудайга шүгүр. Балдарым пасовый алып атам, өзүм деле бир жака документ аркылуу мындан турлам десе паспортум менен барып, кыйынчылык жок. Бирок кыйналдым, паспорт жок малда. So you said without passport, without documents, you can't go to school. Did you go to school? Жок, ошо аркылуу биз 3-класстан чыгып кеткенбиз да. Ошо апам оор, анан ошо менен атам бизди куротко алып келе берген, документ жок. Анан кийин ошо куротто деле өзү 3-класска чейин окуп, эми Кудайга шүгүр, ошо биз окуган жашы балдар окуп атат. Ооба, эми мындай да. Эми ошо паспорт алганда мен эле ушу адам катарына кошулган турбаймы деген ой сезим келди да мага. Шүнтүп. Анан мен өзүм бир тууган эжем менен паспорту жок эле ачыгы. Ал деле шулар аркылуу ал эжем деле паспорт алды. Biz ошо кыйынчылыкты көп көргөн үчүн шуңа эми жетишкен эмес экенбиз да. Азыр эми ошо өзүм сиңдим менен укамда деле жок да, паспорттагы метрикасы деле жок. Сиңдим эми 3 балалы болуп калды. Алам ошо мектептен азыр кыйналып атат. Укамда эле 3 балалы болуп калды. Ал деле ошо эми анын балдары мектепке бара элек го. Эми баары эртең ошо биздикиден окуганда чоң неме кыйналса керек деген да. Ошо экөөнүн тең паспорту деле метрикасы деле жок. Ошолор кыйналып атат. Эжем экөөбүз алганбыз. Биз ошо метрикабыз Кыргызстан аркылуу неме болуп калып, биз Кыргызстанда төрөлгөн үчүн Кара Сууда.
ошо метрика аркылуу алдык да. Булардын метрикасы деле паспортто деле бизден ошо жаш малда кыйналган үчүн көчүп мен ошо апамдын справкаларын жоготуп коюп, шу аркылуу шу эки укам деле кыйналып атат. Ошо эжем экөөбүз ушул паспортту алдык да. Most people, when they get a passport, it's because they want to travel to another country. But in your case, a passport is basically to have a normal life in your own community. Негизи мен паспортту ошо балдарым келечеги үчүн алдым. Ошол анан андай чет мамлекет ачыгы балдарымды эч кайга таштап кете албайм. Ошо балдарым үчүн алдым. Балдарым келечеги, анан кийин өзүмө эми али баал пенсия чыгасың да, ошондо баал керек болот да. Ошо балдарым үчүн алдым өзүм. Анан шу бардыгына рахмат айтам. Бизге ушинтип паспорт кылып жүгүрүп кайненем жүгүргөн үчүн кайненеме рахмат айтам. Ошо юристтерди бардыгына рахмат, чоң ушинтип бизди адам катарына кошуп паспорт алып берген. One of the most difficult tasks for Azizbek Ashurov and his team was to figure out how many people lived in the shadows in Kyrgyzstan and how to help them out. He spent most of his time in the hills of villages of the Ferghana Valley, which spreads across parts of Uzbekistan, Tajikistan, and of course, Kyrgyzstan. Some of the areas you went to were very difficult to access. Yes, we, because of landscape, you know, Kyrgyzstan's more than 90% of territory mountains area, and sometimes we couldn't reach with the vehicles the mountains villages. Then we used horses, and on horses with this equipment, with the generators, we reached that territories, and we identified families there and prepared documents on place. In the rural areas, in their villages, they were going on about their daily life, right? Going to the fields, herding the cattle. Did they realize they were stateless, or this is something you taught them? Country is developing, and digitalization, they are getting villages also. Kyrgyzstan now doing a lot of big reforms on land documentation, people documentation, and it's new requirements to get pensions, medical support. It's all about the papers, all about documents, and they face it a lot of these people who was not aware because they're living there, but they faced these problems last maybe 10 years. Most of them, they tried to get papers, but because of the procedures, difficulty of procedures, they cannot finish these procedures. They still stuck in this situation, and most of them lost their hope to be recognized as citizens. So of course, when we reached them, the way we are identified, it was the challenge to renew their hope to continue this process. And first our resolved cases showed, and others started to came to us. I mean, it must be very difficult. A person doesn't have a birth certificate, so there's a physical presence, but there is no legal trace. So how can you actually prove that? With these cases, we start from the basics. So we need a doctor approval, that's human, who's witnessing the sex, age, and after we are collecting witnesses and go. This process includes court decision, state registry process, commission on determination, citizenship process, and then passportization process. It's different and very difficult process. The philosophy of our actions was we created together with our government we call it mobile passport desks, which included our lawyers who can provide full range of legal aid for preparation of documents and passing these procedures, and one officer of passport desk from the province also included to this team, and
This team was equipped by vehicle, equipped with computer printers, photographic equipment, and we visited the rural areas. We did all these procedures on place, and we attracted doctors from that region, and we worked with the local community leaders. Takes a lot of determination and dedication to do that. Others might have said, it's too tiring, it's too complicated, it's not my problem. Why did you continue? Actually, we awaited this chance when we get political will of our government to join us more than 7 years. We started this process in 2007 to attract interest of the government, to explain them how the benefit of government to legalize these people. And finally, state political will made in 2014. So we used this chance. So because, you know, we did a lot of actions to attract and prepare this campaign actually. And support of UNHCR was on time that period. And why do you think the government all of a sudden took interest in this? Normally, every government on the top of agenda of the government's security issues very sensitive, and we tried for security of the government of the state. It's very important to get people legalize it. So because most of these stateless people cannot legally work, they are under the risk of getting exploited or under the risk of criminal elements. They should work, right, for their life. And if they cannot work legally, they will work illegally. So, and we try to explain to government what is the benefit. They are new taxpayers, yeah? They are new voters, they are new active economically labor resources for the government too. Your top student? Nazir also inherited his stateless status from his mother. As a child, he wasn't aware of the implication, but when he started dreaming about the future, he quickly realized he hit a wall. Without papers, he basically didn't exist in all but his very real life. Out went his dreams of being a footballer or a doctor. Out went his dream of traveling. Ооба, өткөн, документ жок жашаш уюмдон өткөн. У мисалы улуу учурда канча бир 15-14 жашта элек унча билинбет эле да паспорт жоктугу. Азыр эми чоңойдук, шаарга чыкканга дагы, же бир жерге ишке барганга дагы жумушка паспорт керек деген билет атабыз да, кандай милдет деген. Why don't you have a passport? Паспорту мени апам Өзбекстандык болгондугу үчүн апам паспорт ала албай калды да. Анан ушунда юристтер кеп туруп апама жардам беришип паспорт алышты. Анан куболог алышып, свидетельный ЗАГС алышты. Анан бизге дагы куболог жакында берилди. Апама паспорт жоктугу үчүн биз ала албай калдык да. Growing up as a person with no documents, how difficult is that? Жаман кыйынчылык. Бир жерге чыга албайсың, бир жерге иштегени бара албайсың, же окууга тапшыра албайсың өзүңдү. Мисалы, жок деп эсептейсиң да. Документ болбосо адам жок деп өзүн эсептейт да. Барбы, жокпу, өлүп кетсе дагы эч ким билбейт да, документи болбосо, аты жөнү жок болсо. That must be very difficult. I mean, how many times did people tell you, you can't do this because you don't have documents? Ооба, айткан. Досторум дагы мында чоң адамдар дагы айткан, паспортуң жок болсо, мындай болосуң, бир жерге иштей албайсың, же чыга албайсың, паспорт ал деп көп адамдар айткан. So can you explain to me the process? What did you have to do? How long it took? Ооба, куболог алышка биринчи бизге өзүбүз айыл башчыбыз, анан ошо юристтер жардам берди. Кара Судан сот аркылуу
Uzbekistandan bular kubolak algan жоқ деген справка алып келинди бизге биринчи. Анан ошо сотко тапшырылды. Ошо аркылуу соттан алдык да, Кара Судан. Сот аркылуу алдык. 10-15 жолу чурка бардык. Мектептен куболог алып келет, куболога барсаң, буну сен окугансыңбы, окубагансыңбы, сеникиби жокпу деп, уга справка алып келет, ага справка барабыз. Анан айыл башчына алып келет, айыл башчына барабыз. Ошондой болуп көп чуркадык да, 10-15 жолу чурка бардык. Бир озун. Анан биз азыр 4тө болсок, 4тобузга апам бир 100 жолу барды да. Кара Сууга да, сотканага. So the day you received your birth certificate, do you feel different? Ооба, башкача ойлой болду, сүйүнүп кеттим. Эми паспорт алам. Өзүм ойлогон иштерди эми аткарам деп сүйүнүп кеттим, паспорт алгандан кийин деп. So now you can try to fulfill your dreams. Наркы жылы эми тапшырам, Кудай кааласа, аракет кылып көрөм да. Агерде жакшы бал алып койсом, окууга кирсем окуйм, Кудай кааласа. Агерде жакшы бал албасам, бюджет менен болсо дагы окушка аракет кылам да, киришке. So it's a nice feeling to have options. Ооба, кубантырат. Ошондой эмнелер бардыгы, мүмкүнчүлүк бардыгы мага. And do you know other people who are still stateless? Ооба, бар. Do you tell them that it's important to get their paper? Ооба, айтатам, документин алгыла деп айтатам. Мындай көп эмес, Кудайга шүгүр, биздин айылдагы жакшы болуп, адамдар бардыгы паспорт куболок алып атат. Менин ошо досторумдун ичинде бир эктеси да жок каласта, бардыгына бар. Kyrgyzstan is now a leading example of how statelessness can be eradicated. There are no more known cases of people living there without a legal identity. To end statelessness in the region, we have to work with our neighbors. So that's why we are trying to work with other civil society actors in that region. And 2 years ago, we set Central Asian network on statelessness. And do you think that in other countries there is the same political will? I'm very optimistic on it, because if Kyrgyzstan's example can be evidence that's possible, it's not all about the financial, it's more about political will of governments. In the same time, we have to prepare society. Sometimes society don't know about the statelessness so much. They think it's migrants, we need to protect our labor market, why we have to give them a nationality. We try to explain, they are already among us. They are already part of our society for more than 25 years after the collapse of Soviet Union. So they have children here. Try to explain them. Most of them they're already originally from Kyrgyzstan, so already integrated to our society. So we also parallelly we have tried to prepare our society who is stateless. It's for the people. I mean, citizenship, it's a basic human right. Biz geldik. Mana kızınızga dokumenti aldık. Görüşmüş günü.